it will be an encouragement to someone outside there, Jehovah Father. Thank you, oh God, for this far, Jehovah Father. Sifa na shukrani zikurudie Mungu wa Israeli. And all the glory and honor shall be upon your holy name. And it's in the mighty name of Jesus Christ we do pray and believe. Amen. Karibuni sana mtazamaji wa Mamlaka Breakfast into today's show. Today being a Wednesday, kama kawaida iliyo desturi yetu, labda kama utakuwa ukijua, it's a political Wednesday. We'll be having politics hapa hivi kwenye studio yetu, na we'll be having our guest of today. Tuko na magazeti yetu na tutakuwa tunaangalia what is happening in country yetu, county yetu, everywhere around the globe. Tutakuwa tukiangazia what's happening, what's trending, what's trending politically. And our guest is niwaambia sitawaambia, it will be a surprise for them. Kwa wale hawajakimbia pale kwa Mamlaka television, ni kwa ukurasa wa Facebook. Kwa hapo ukurasa wa Facebook, tuko live on Mamlaka TV Facebook page, na tuko live bado kwenye Grace Njeri Facebook page, na tuko live bado kwenye Kariuki Facebook page. That is our Facebook page. Na before ni sawa, I look good, I look wonderful, I look lovely. Awesome. Leo, it's by the grace of God. This is what you ordered. So kuna na ile ya party ya Jumia na Kilimall. This is what you order versus what you get. So I ordered, you ordered me, and this is what you get. This is what I got after ordering from Njeri. You can follow Njeri Nails pale hivyo kwenye Facebook, TikTok bado yako pale hivyo, and you can get to see the kind of work she does for weddings, for shows, for birthday parties, for shoots, corporate events zenye unataka urembeshewe. You are anaitwa characters, your characters wenye wanataka walembeke, unaweza contact Njeri. It's not only about we ladies looking good, but bado wanaume bado kuna kitu mnafanywa pale hivyo ndani. Na natumai ya kwamba utaweza kufurahia, utafurahia hii kazi. Si ati utafurahia na kazi yenyewe itakubamba. But just before we continue, we have a word of the day from 1 Corinthians 15:57, and it says, but thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. That's our verse of today, 1 Corinthians 15 verse 57. That is our word of today, mtazamaji wa Mamlaka Breakfast. Kwa ambaye unatutazama, kwa wale ambao ni newcomers, karibuni sana. This is the only station that we give you not just about entertainment, but pia tunakupatia encouragement, politics, news, na tutakuwa update what is happening in our country. But before niendelee sana, Kariuki, kijana najua nilifika mahali. Nikaenda mahali ambapo panaitwa Nakuru Players Theatre. And I really feel like the Nakuru County government should look into Nakuru Players Theatre. And talanta huko ni mingi. What's happening there? Naweza taka unielezee kidogo. What's happening there? I kind of noticed some issues there, but you know, creative industry in Nakuru City. I feel like the person who's in charge of the creative should look into renovating the place, because we are a city. We are a city. Yes, and I feel like the Players Theatre should be done something, should be improved. Inafaa kuwa na modern technology ambapo tukienda pale hivyo unafurahia kufika pale hivyo. Siku hizi like the current county government, I don't know who is in charge of it. Naweza mtafuta by the way. Steamer, by that there is no electricity. Steamer is not fire. As in that place, it's not like a theater. Si mahali unaweza sema talanta zitakuzwa vizuri. But yes, we find people who are there. But now we ask the county government of Nakuru City, kindly look into the matter of the Nakuru Players Theatre. Tafadhali we cannot have a place like that. Imagine that place iko surrounded na malls. Then inakaa hivyo. No. Hakukai poa, ni pahali ambapo watu wanakuza talanta zao. So I really wanted even to become a drama person. Lakini kaangalia vile theater inakaa. Inakuja moyo. Hapana. Nguvu iliisha. Make sure haujafungia kipaji chako. Niliona tu nikuja nilete drama hapa hivi. Nianze kuambia tu. Mnajua mtazamaji. Meanwhile nilipata kuku huko, they were very fun. Nikaweza kupiga kuku picha, lakini of all the things kaweza kupiga kuku picha. At least tunaona kuna wanyama kwenye hiyo side. I thought hiyo kuku ulipata ilikuwa ya kuleta hapa.
Hapana. Kuku nilizipiga picha pale hivyo. Okay. Kuku alikuwa anafanya nini pairs theater? Kuku. Tunaona bado zinatumika ama bado zinaweza kuwa ziko props na hatujui. Mtazamaji wa Mamlaka Breakfast, karibuni sana kwenye kipindi chetu cha siku ya leo. You are watching us from Nakuru City. We are live on Facebook page, that is Mamlaka TV, na bado tuko live on Kariuki and Grace Njeri. Na kumbuka kipindi hiki kitakuwa kinarudiwa kila siku. Leo jioni saa 3:30 tutakuwa pale hivyo kwenye Mamlaka TV Pang 146. Tutakuwa tuna repeat the program of this day. Wow, and then pale pia kwa YouTube tutakuwa hapo na mambo itakuwa sabamba kabisa. Nothing yenye itakupita. Ikikupita saa hii isikupite 9:30. Yes. Now, before tuingie kwa newspaper review, si tuende madukani kidogo. Madukani manzi kwa wananifurahisha, wanajenga tu siku. Tuanze na East African Cosmetics ambao wanakupatia vipodozi zako zote. Wewe kama unataka kupodolewa na ukae kama venye unaona Grace amepondolewa na Njeri Nails, ukue mlembo venye unaona Grace amerembeka, kimbia pale kimbia pale East African Cosmetics na uweze kununua vipodozi zako na uweze kupodoka kama wewe ni mwenye salon, mwenye kinyozi, na vile vile kama unataka your personal things zenye zinaitagwa mimi mwenyewe nataka kujipodoa. The best thing is about East African Cosmetics, it's about not just the ladies but pia tunapatiwa kakitu. Uko na package yako kama mwanaume, unaweza kimbia pale na uweze ukajipatia kwa bei nafuu kabisa. Watembelea hapa jiji la Nakuru on your way to Tidy's Hotel. That is East Africa Cosmetic for all of your beauty products. Na usisahau mtazamaji wa Mamlaka TV, tuko na shule yetu, that is Nakuru College of Commerce and Hospitality. Shule bado ni moja kwenye jiji la Nakuru City, that is Nakuru College of Commerce and Hospitality. Tunakuelezea mtazamaji wa Mamlaka TV na mtazamaji na msikilizaji, nyinyi wote ambao mnatutazama mahali mlipo, kimbia pale Nakuru College of Commerce and Hospitality na naarifiwa kwamba they have started their May intake. May intake already is there. Today is 19th of April. So you have at least around 11 days. Uku-enroll, ikifika May hakuna kulash. Tunakimbia pale Nakuru College of Commerce and Hospitality, whereby you get not just education skills but they help you and they guide you into the career path yako. Mtazamaji wa Mamlaka Breakfast, they offer courses like School of Commerce, School of Hospitality, School of Engineering, Electrical, School of Fashion and Design, School of Cosmetology. Yani they all have all of these courses for you mtazamaji. Kumbuka, you can start from artisan level, certificate level, and also diploma level, higher diploma. Let me put it that way. Higher diploma level. The best thing about Nakuru College of Commerce and Hospitality, the director alikuwa very specific. Hakuna student wa kuachwa nje. Anaweza anza na artisan, that is D- and below, D+ and above, aende kwa certificate akipanda hivyo. So it's a platform where everyone can join. Hakuna kusema ati mtoto wangu hakuperform vizuri so haendelei na masomo, ataingia kwa kazi zake za kila siku ati bila masomo, any skilled. Nakuru College is the best. Now tuingie kwa vitabu. Niko na vitabu 3 hapa zenye unaweza ukajipatia kwa bei nafuu kabisa. Niko na Battles from Birth ambao inaenda na cost of 500 bob. Niko na Denied Celebration yenye inaenda na a cost of 500 bob. Oil of a Family Deliverer pia inaenda na at a cost of 500 bob. Na unaweza ukazipata moja kwa moja kutoka Nakuru City Sanctuary ama Barnaba Sanctuary, ambapo unaweza ukajipatia kitabu chako kwa shilingi 500 tu. Kama uko nje ya jiji ya Nakuru, you can order your book via the SMS numbers below. Ni 0789 899 ama 0721899899 na uweze ukajipatia kitabu chako kwa shilingi 500. Vile vile unaweza ukakimbia pale katika ukurasa wa Facebook Mamlaka Television and give your order from there and usiwachwe nyuma. Hizi ni vitabu ambazo zinaweza kupatia the best spiritual nourishment na ukue mtu ambaye imani yako imekuwa so much raised and hakuna kitu utakosa.
kwa maisha. Yes, that is the books with us. That is the author of the book is called Reverend Benson Ng'ang'a. Nakumbuka ya kwamba barabara zote kwenye mwezi ujao itakuwa inaelekea the Rift Valley Sports Club of Nakuru City pale hivyo. Nakuru City ukielekea on your way to hii ofisi za government zinaitwa za county government. Yes. Just the Gilanis tutapata pale hivyo the Rift Valley Sports Club on 12th of May 2023 tutakuwa tunaelekea huko for the consecration and the ordination of Bishop elect Reverend Benson Ng'ang'a and Pastor Patricia Benson into the office of Reverend elect. Wow. Umealikwa mtazamaji wa Mamlaka Breakfast. Usikose manzi. Tulisema kutembea na mafuta ni muhimu. Yeah, ni muhimu. Yes. Na ni baraka. Come and let us celebrate and see what the Lord's doing, na tukua tunasikia kutoka kwa Bwana kile ambacho ametuwekea katika county yetu, katika country yetu, katika mwezi huo bado. And the ordination will be presided by none other than Archbishop Dr. Harrison K. Ng'ang'a and his beautiful and lovely wife, Mrs. Reverend Harrison. Ati Harrison. But ulimi huteleza, inaeleweka. Ni sawa. Tukimbia kwenye side ya magazeti yetu ya siku ya leo na tunaona mambo yanachemka. Mambo yanazidi na before we tuende kwa gazeti mbili za leo, The Daily Nation and The Standard, niko na vichwa vikuu vya gazeti tatu, PD, The Star and also gazeti ya Taifa Leo. Why reform talks face major threat. Na hani masuala ambayo ama matakwa ambayo kinara upinzani Raila Amolo Odinga anazidi kusukuma serikali. Na siku ya jana mambo ama akiongea ama akihutubia wanahabari alisema watajiondoa kwenye mawiano ama maongezi ya mawiano ambayo inajulikana kama bipartisan na serikali kwa masuala ambayo aliweza kueleza. Hani ni baadhi ya mambo ambayo tutakuwa tukiangazia katika sehemu yetu ya pili ya Political Wednesday. Ni kichwa kikuu cha gazeti ya The People Daily. Katika ukurasa huo wa kwanza, visa vya ajali ya barabara zinazidi kuongezeka hapa nchini Kenya. Siku ya jana wanafunzi 6 wakiaga dunia katika eneo la Darmea. Jambo la kusikitisha zaidi, na pia hili ni jambo ambalo imetiliwa mkazo katika ukurasa wa kwanza wa gazeti ya The Daily Nation na gazeti ya PG. Tukiingia katika ukurasa wa kwanza wa gazeti ya The Star, U-turn by MP spare big fish with graft cases. Hili ni jambo ambalo wabunge do you know why things are changing so fast? Imagine the parliament through the parliamentarians, kulikuwa na mswada ambao ulikuwa umepelekwa mbele ya bunge waweze kuunda sheria. Kama umeshikwa na tetesi zozote za kuharibu ofisi, ufisadi ama utumizi ule mbaya tu wowote wa kiofisi, unatolewa ofisi na usikaribie hiyo ofisi hadi kesi yako ikamilike. Sasa wabunge jana walipitisha you can join the office. You can be in the office during the investigation, which inaonekana kama justice somewhere imefinywa kidogo, kwa huwezi kuwa corrupt then you are in the same office yenye inafanywa uchunguzi. Utapambana na kile kinaitwa evidence isiafikie. Now hiyo ni jambo ambalo limetiliwa mkazo katika ukurasa wa kwanza wa gazeti ya The Star asubuhi ya leo. Vile vile mambo ya Azimio imetiliwa mkazo kabisa katika ukurasa wa kwanza wa gazeti ya The Star. Katika ukurasa wa kwanza wa gazeti ya Taifa Leo ni Raila amluka Ruto. Mambo yanazidi kuchemka hiyo side. Yanazidi kweli. Na hili ni jambo pia ambalo tutakuwa tukiangazia katika ukurasa wa kwanza wa gazeti ya The Daily Nation na vile vile ukurasa wa kwanza wa gazeti ya The Standard. Mambo haya yametiliwa mkazo, ni maongezi ambayo Raila aliweza kuhutubia wanahabari siku ya jana akisema wamejiondoa katika maongezi ya mawiano ambayo inajulikana kama bipartisan talks, na wakaelezea kwa nini wanataka kujiondoa katika maongezi haya. Baadhi ya vitu ambazo zimeanza kutiliwa kwa kina kabisa katika ukurasa wa kwanza wa gazeti ya Taifa Leo ni wabunge watilia shaka mbolea nafuu. The subsidy fertilizers. Nao wabunge wameanza kuiweka alama ya dukuduku.
Imeingiaje, itakuwaje, ilinunulika vipi? Na hiyo yote sasa wameanza kuitilia shaka, na ni katika ukurasa wa kwanza. Nunua gazeti yako ya Taifa Leo na uweze ukajipatia baadhi ama ukachanuka baadhi ya zile story ambazo zimetiliwa mkazo katika ukurasa wa kwanza. Yes, nami niko na gazeti ya The Standard newspaper, na tukiangalia bado tunaona bado in terms of politics mambo bado yanachemka. That is a politics of ICC where it may all be just hot air. Azimio walisema wataandikia mahakama ya jinai kuhusiana na matamshi ya Bwana Rigathi na viongozi wengine, lakini sasa hiyo yote inasemekana yaweza kuwa tu ni vitisho baridi tu. Yes, tukiwa bado kwenye side ya politics, tunaona ya kwamba jana Kalonzo Musyoka addressed the press yesterday, na akasema Azimio no talks unless the team is expanded. Wanataka team expandiwe, which is according to the ile maagano walipeana, walikuwa wamesha select team and both of them are equal. They selected 7. Yes. But according to Azimio wanataka kujumuisha hadi watu wengine kutoka nje, wanaitwa the experts, wajumuishwe, na hayo maongezi yasifanywe kwa bunge. Nitakuelezea kwa nini yasifanywe kwa bunge kulingana na Azimio. Okay, bado tutakuwa tunaangalia that was in page 6, tutakuwa tunaangalia more about that. Tutakuwa tunaangalia bado traders rush to clear maize stock as importers land. That is on page 12. Tutakuwa tunaangalia sector ya agriculture. Na bado tutakuwa tunaangalia failure to crack down of gang returns to beat. That is on page 10 and page 11. That is a special report at the Standard newspaper. Usalama. Yes. Usalama. That special report, page 10 and 11, the return of gangs. Hiyo ni mambo ya usalama na inafaa kushughulikiwa haraka iwezekanavyo. Katika ukurasa wa kwanza wa gazeti ya The Daily Nation, 72 hours of road carnage. Na ni jambo ambalo ni la kusikitisha zaidi kwa watumizi wa barabara, na hasa wasafiri wa umma wanaotumia safari za umma ama huduma za umma. Siku ya jana pekee watu 22 waliaga dunia. That is in Naivasha. I don't know why all this is it's happening in Naivasha bado. But it's something that in a high-end vizuri. But I see also pia the county governor amesema she's also with the families together. So I feel like we should have regulations kwa hiyo barabara yetu. What I can propose, not just regulation, what I can propose, unaona, like from Naivasha mpaka above almost Gilgil, can we have a dual college? Can we have a dual college? Na hata kama haitakuwa dual, tunaweza kuwa na lanes 3, just 3. If not 4, just 3. Kana nisumbua. What is happening kwenye gazeti ya The Daily Nation. Tutakuwa tunakupatia mtazamaji the information and the details of what is happening kwenye gazeti ya The Daily Nation. But our condolences to the people who have lost their loved ones in yesterday's accident. Students. Yes, students wamefunga shule, wanakuja nyumbani, and it's so heartbreaking to a parent. Unangoja mtoto wako and you receive some bad news. Imagine 6 of them from the same school who are traveling using the same matatu. Na kwa madereva wale ambao wanatumia barabara ya Nakuru Nairobi highway, not only Nakuru Nairobi highway, mtu yote anatumia barabara zetu za Kenya, tafadhali be watchful, don't overtake, drive safely, usiharakishe, fikisha watu salama. If your car haina brakes, tafadhali make sure your car imekuwa checked, imekuwa na speed governor. Watu wanajua na avoiding speed governors, of which it helps somehow. Mimi nasemanga aje, unaona gari ni kama mwili wako. Si mwili unapeleka mahali unakula, unaenda unauosha vizuri, na ukisikia unalegea unanunua kapainkiller. Ukisikia mwili umekulemea zaidi unakimbia pale hospitali unafanywa check up na unapewa madawa. It's the same to that matatu ama that vehicle yenye inakubebaga kila siku. Ifanyie service. Make sure it's in good condition and observe all the traffic rules. Kenya na ku observe traffic rules. Me, I don't know what happens to Kenyans. That's why tumeenda driving school and you are taught all the sign
traffic signs. Sometimes it's the negligence ile ya nitakuwa nimepita. Na pia ni ile unaangalia ile gari imekuja. So iko kwa kidogo akanja. Naweza kuwa nime overtake na nimechukua lane. But unfortunately or fortunately ujue dereva mwingine yako amepiga hesabu zake aje. But just be careful, know that you are carrying people in kwa gari yako and the lives of these people are in your hands bado ukiwapeleka. So you drive safely, make sure ujays over speed and don't drive recklessly. Na pia if you are not a person mwenye ujai endesha gari, wacha kujifanya wewe ni dereva. Na dereva barabara haina shujaa. Barabara hainanga experience. Yes, usijifanye kwa sababu ulikuwa unaendesha toys, unaona ama unacheza games za kuendesha gari kwenye simu, unaona like you are so good in driving. No. That's we need professionals. We need professionals in our road. Now, NTSA, take course. Ingieni kwa barabara. Do all what you can. Zile hazifai kukua kwa barabara, kindly msichukue hiyo kitu mnachukuanga. Hata polisi usichukue hiyo kitu mnachukuanga. Sidhani kama tunaweza toka kwa hiyo. Okay, haiwezi toka, lakini it happens pia on our normal roads, but sidhani kama tutatoka kwa hiyo. But meanwhile, acha tuingie kwenye gazeti yetu inside tuone what is happening. Tunaangalia kwenye ukurasa wa 3 tunaona the same story of the accident in Naivasha that 6 students die. Na tunataka kujua hii shule ni gani. Inaitwa Vihiga Secondary in Vihiga County. Wametoka Vihiga all the way to end their lives in Naivasha. Wow. Na according to eyewitnesses when waliona hiyo ajali wanasema sometimes si vizuri, hii kitu si jambo nzuri, si nzuri. Yes, I hope mtazamaji wa Mamlaka Breakfast or anyone that is watching us be cautious kwa barabara zetu. Kuna bado story ya Click Bang leads Kenya nominees in Continental Awards. Ndio kwa maana Click Bang. Jamaa, acha nikwambie umsi. Hawa si wako wamenijaza sana. Na ngoja nipe story. Story. Nataka unipe kina Philip Karanja, kina wakurugenzi in this story. So, the Click Bang is leading the Kenya nomination in Continental Awards. Tunaangalia these awards that was launched in 2022 August in political thriller series in County 49 follows a new governor whose leadership. Kuna series fulani zinaendelea kwa not counties. County 49 is a series that is happening on Showmax. Kuna bado single kiasi, kuna Baba Twins. So all of these movies or series zimewafanya wako nominated. And you mark yourself. Ni kama naona kuna Kalasha Awards, kuna Awards. So such nominations zina happen. So we have in Continental Awards we have such things that is happening right now. Ni awards za kimataifa. Yes, and I'm really proud of Click Bang. If you have not watched Click Bang, sijui una watch. Acha kuwatch. Sitaki kusema usione Njorowa Uba, lakini ona Njorowa Uba bado, but ona bado Click Bang. Usione Hula Balu peke yake. No. Bado watch hiyo. Watch something that's internationally. Yes, na bado tutazame. Usisahau Mamlaka Breakfast. Now on page 3 of the Daily Nation, na jambo ambalo limetiliwa mkazo hapa, tutaguzia story moja peke yake, ni kwamba wakazi wa Nakuru wametoa vurugu sana kuhusiana na the shooting ya Njeri. And wana demand akwe arrested and arraigned in court for shooting recklessly. And I imagine it's not a good example for a leader like Njeri, for instance. But ni naibu wa waziri wa mashamba hapa nchini Kenya, doing that as an incident ya kusema ati alikuwa anajikinga, na yet everything was alikuwa na bodyguard. But let me ask, this is half an acre. Na yeye akona he has 10 acres. He has a lot of land. Common wananchi ana own nini in this let us now speak of Nakuru County in terms because tuko Nakuru County. This is a CAS ako kwa Ministry of Lands. He's national. But now tunapata ana fight ya the land with a common wananchi. Now the question is common wananchi akienda kununua shamba hii kwenye county yetu ya Nakuru,
atabado pigana na yeye? Hapana. Because this is something that it might or it will. Yeye ni mnyonge. Yeye ni mnyonge. Sijui kama ulipata kile kitabu ambacho kilikuwa kinaitwa Shamba la Wanyama. All animals are equal. But some are more equal than others. It's a price here. Now, the justice of the woman mwenye alipigwa na Kimani. The justice of Onyango mwenye alipigwa risasi. Itapatikana aje? Ama ni venye tu alitoa the statement akasema pole. I was just protecting myself. Pole. And tayari mkono ishapigwa risasi. Who will cater for the family? And the question is, are the CAS allowed to, the cabinet secretary is allowed to have weapons with them anytime they want to? They carry their weapons around. Like if you have a licensed, if you are licensed, you can, but how appropriate to use the gun? Hata ukitaka unaweza kuwa licensed. Lakini how appropriate? Ama nitakuja hapa nikukasirisha uniambie. Tatafuta. But anyways, meanwhile, there is a case that will also be looking. Tutakuwa tunatafuta one of the legal practitioners. Tunaweza tafuta wakili mmoja atuelezee kuhusiana how things goes, especially ikifika hapa, how to follow and the road to justice. Yes. On page 6 of the Daily Nation, jambo ambalo linaangaziwa kwa kina zaidi ni vile magavana ambao wanazidi kuleta maongezi katika kaunti zao kuhusiana na migomo. Kaunti 12 inasemekana kwamba zitakuwa zikifanya strike kuhusiana na ukosefu wa mishahara ya wafanyikazi wa kaunti, na ni jambo ambalo linaangaziwa kwa kina sana. Sasa siku ya jana kupitia mwenyekiti wa council ya magavana Anne Waiguru na Muthomi Njuki waliweza kukaa chini na kuzungumzia zaidi na vile mambo ambayo yatakuwa yakishirikishwa kuhusiana na what's going on into the counties na ukosefu wa pesa. More than 12 counties kwa leo hii might strike. So some counties zitakuwa paralyzed in terms of service delivery, lakini kuna kaunti ambazo zimekimbizana na malipo ya wafanyikazi kama vile Nyandarua, Laikipia, kaunti ya Murang'a. Hizo at least they have done something. Yeah. Tukiingia kwenye kaunti ya Nakuru, tunaona ya kwamba yesterday Environment, Energy, Natural Resources and Climate Change Executive Dr. Nelson Maara was shown how Supertech combustion optimizer works by a team from Hunter Real-Time Ltd. The demonstration involved putting a solid immersion device placed inside the fuel tank for selected county vehicles with a hydrocarbon-driven engine to reduce carbon emissions. Kupunguza uchafuzi wa mazingira. Yes, tunaona ya kwamba tunaendelea ku-grow digitally and everything right now. If you are there na tutazama na unaishi maisha analog, tafadhali you really need to know we are moving digitally. We are moving. Tunaingia into the tech world. Maisha yetu sasa hivi vile inaenda, tutakuwa tunakaa like 5 years to kama 3 years to come, tutakaa kama will be just digital. Tutakuwa kama watu wa US. Everything right now in a technological way. Tuliona ya kwamba gari zile ziko za technology zikiingia Naivasha. Hata juzi tumeona sasa tumeanza ku drive electric. Yes, mtazamaji. Usianze karibu hewa mazingira yako, tafadhali angalia. Unajua kuna wale ambao kuna gari na kuna mfano ya gari. Sitaongea kuhusu hiyo sana. Mimi najua ni ya nani unaongelelea. Ya Njeri. Sasa unamtaja jina, unataka kitu kuingizana na yeye, na unajua anapiga simu kwanza anauliza are they in town? But and roadworthy vehicles, tafadhali muangalie emissions zenyu za gari. Yeah, now on page 6 which hapo ndo mimi nitatilia kikomo kwenye gazeti letu la leo. Inahusiana na jambo ambalo tutakuwa tukilizungumzia kwa kina na mgeni wangu asubuhi ya leo. Ni mambo ya Azimio kukataa na maongezi ambayo ni bipartisan talks kuhusiana ama mawiano kati ya upinzani na serikali, jambo ambalo linafanya wagome. Ile sitaliguzia kwa kina. Mfafanuzi wa masuala ya kisiasa, na pia ni mwanasiasa atakuwa hapa, tutazungumzia hayo ndio tujue mambo
iko namna gani? Yes, before niwaache nimeona kuna mtu ambaye amesema salimia engineer anaitwa Jose. But meanwhile as I'm leaving the studio nitakuwa na wacha hapa na Kariuki na mgeni wetu wa siku ya leo. Tutakuwa tunaangalia more into the state of the nation, what is happening in our county, country. The headlines is na kwanza hii story tafadhali, mbuzi za Uhuru zimeanza kurudishwa. Ndako mnaangazia hizi stories zote kwenye sekta ya guest wetu. Mtazamaji wa Mamlaka Breakfast, kumbuka kama unatutazama ukipitia Facebook page, that is Mamlaka TV, that is Grace Njeri na bado Kariuki Nganga's Facebook page. That is our social handles, na bado namba yetu ya simu ni 0700899899 ama 0721899899. Ukipata na hii video tafadhali share, like, comment down, interact with us pale kwenye comment section. Ukipitia bado YouTube tafadhali comment down, na bado kwa ambao watamiss session yetu ya the guest tafadhali 9:30 PM kutakuwa na repeat. Yes, we have the repeat of this session. Yenda down hivyo na ukimisa hii, unajua kuna mtu mwenye anataka kutoka saa hii atasikia engineer amekuja. Umeambiwa usalimie engineer. So engineer akikuja kuna mwenye atamiss kidogo tu, hata kama amemaliza, lakini at 9:30 there will be the recap. Yes, nami nitakuwa naondoka kwenye studio, nitakuwa narudi baada ya kuchukua kopo na maji. Hiyo kikombe ikuje. Hiyo ni yangu. Pale ulipo tunazidi na tunaingia katika awamu yetu na sehemu yetu ya pili ya Political Wednesday, ambapo tunaingiana na guest wetu asubuhi ya leo ili tuweze kuangazia mambo ambayo yanazidi kutrend kuhusiana na masuala ya kisiasa hapa nchini Kenya, na vile the state of the nation, how it is politically, and how we are learning as the government. Keep engaging with us wherever you are at Mamlaka Breakfast. Na vile vile katika ukurasa wetu wa Facebook ni Mamlaka TV. Grace Njeri, Kariuki Nganga, utatupata hapo. Weza kuangusha komenti yako popote pale ulipo na uchangie mada yetu ya siku ya leo kuhusiana na masuala ya kisiasa vile ambao tutakuwa tukijadiliana hapa na mgeni wangu asubuhi ya leo. Vile vile unaweza kuachilia ujumbe wako kuhusiana na jambo lolote ambalo ungeweza ama ungependa sisi kama Mamlaka Breakfast team tuweze kushirikisha ama tuweze kufanya ili kunufaisha na kuboresha awamu hii ya Mamlaka Breakfast kila siku ya asubuhi. Leo ikiwemo ni tarehe 19 ni Aprili mwaka wa 2023, siku ya Jumatano. Jumatano. Now we get into the detail and we get to invite our guest today. Good morning, sir. Thank you very much, Kariuki, and thanks for having me. Thank you. I'm happy to be in this studio. I've not been here. Thank you. It's good. Thank you so much. Hapa ndo nyumbani sasa. Thank you so much for another reunion and for answering my invitation. Thank you so much. I'm humbled. Asante. No, but any time. I mean, we're leaders in this country. You call us, we discuss issues. I mean, we're trying to do what we can do best to make this place better for us. Wow. Now, today tuko na Engineer Victor Ngati ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, vile vile ni mwanasiasa ambaye si mgeni haswa katika macho ya wakazi wa Nakuru, na si Nakuru tu, is not so new in the faces of our netizen here in Kenya. Wengi wanajua engineer. Some of watazamaji wetu wamekupata mara ya kwanza. Kweli. Wasalimie na waeleze engineer ni nani. Hamjambo watazamaji. Kama mlivyosikia, my name is Engineer Ngatia. I am a businessman born and bred in Nakuru, a product of this soil. I'm a leader in my own rights. I have interacted with the people of Nakuru. And the challenges we do in this county and the platforms we sit in to discuss the good and the bad of this county and how to correct it is what gives me joy. Wow. You know, tukijaribu kufanya mambo tusaidie hapo ambapo tumedanganywa kwa muda mrefu na wanasiasa. Because mimi sijiiti mwanasiasa. Wewe ni kiongozi. Mimi ni kiongozi kwa sababu I will call it out whether good or bad. Whether you're on my side or not. And why is it like, what's the difference what's the difference between a leader and a political and a politician? Let
me start with a politician. A politician is a schemer. It is not about the people. A politician ni yeye mwenyewe ajinufaishe. Self-centered is about him. But to become a politician, disguised as a leader, you must cheat the people. Ukweli ni kwamba they have perfected the art. The system has allowed that. Inchi imekubali kwamba hawa ndio viongozi. Lazima Wanjiko kwanza adanganywe ndio tukue na kiongozi. And for the longest time Wanjiko wamekubali kwamba huo urongo kwamba mwanasiasa ndio kiongozi ni ukweli. Na amepotea katika ile mambo na kutojua kwamba kwa hasa kiongozi ni nani. So they end up just electing the politicians for the sake of electing, because that is what they've been shown for the longest time, that this is the way to elect somebody to lead you. Wow. Kuna mambo kadha wa kadha ambao yanazidi kunogoneza katika mambo ya majimbo, the counties. Yes. Now nataka tuangazie swala hili la malipo ya mishahara. Now around 12 counties today wakazi wanaweka everything down. They are downing the tools. Hatufanyi kazi tena mpaka tulipwe. Yes. There are some counties until now since December hawajapata mishahara yao. And yet kuna some other counties including Murang'a, Laikipia and some I think there's Nyandarua pia wamelipa mishahara ya wafanyikazi wa county. What's the difference between the 12 counties and the rest of the counties yenye wametia jitihada ya kulipa wafanyikazi? Ningependa kwamba kwanza tujue ni haki kwa mfanyikazi yoyote kufanya kazi bila mshahara. Ni haki kwanza kwa mfanyikazi yoyote anywhere, not just in the county, anywhere, kupata mshahara wake. Because ni right. It's a right. It's a sweat and a sweat. Ametoa jasho yake, ametafuta mbinu yoyote ile kufika kazini for 30 days. Amefanya kazi kuhakikisha wewe unasemekana unafanya kazi. Na amehakikisha kwamba kampuni yako imepata faida ama county imeweza kufanya kutekeleza majukumu yake. So first of all, I pity them. I sympathize with them. Very empathetic of the situation. And I support their call that they need to be paid. To down the tools. No, they need to be paid. Number one. Number two, it is within your right to protest. It is within your right to picket. Because umekwazwa. And you have a right to let the people know, or the country know, or the person in charge to know. Na hautazuiwa na mtu yeyote. Now, so they are very much in order to picket, to protest, and to call for the protest. Thank you. And to demand for the payment. Now, if they support, if they start demanding like kila county unasikia, despite the 12 counties, tuko na around now 35 counties those zitakuwa zikienda down on strike. Services ama huduma kwa mwananchi nayo itakuwa namna gani? In the 35 counties. Unajua ninashukuru sana your way of asking that question, because your worry is not about the employee not being paid. Your worry is about the service that unpaid employee provides. So now, assuming this vehicle needs fuel to move from here to Nairobi, and you get to Naivasha, and the fuel runs out, will it get you to Nairobi? No. So what is the problem? Is the problem the vehicle? Or the owner who did not fuel it? Is the owner who did not fuel the vehicle. So ask me that question in connection with the owner of this problem. Now, getting back to it. Yes. Tutasuruhisha aje hili. The solution lies in so many mitigations. But we must now fully understand that the problem first. Why are we in this situation? Because many people are wondering, who did 10 years? True. And quote unquote, we still had these loans that we had been told that we are paying, that are maturing. We kept on hearing that we are borrowing. I remember at some point we raised the ceiling. We raised the ceiling to borrow more. But we did not at any one point hear that wafanyikazi wa serikali hawalipu. Na ni mpaka serikali kuu. Kweli. Lakini sasa mbona katika hii serikali mpya kuna mambo kama haya? Kuna changamoto. Kweli ni kwamba in as much as I believe there is politics in this, there is politics.
because I believe the government is doing this intentionally kuwaumiza wananchi. Kwa nini intentionally kumuumiza mwananchi, na in fact yeye ndo amemweka pale kwa serikali? Aya, sikiza hapa. Kutawala nchi ni kuna njia nyingi za kutawala nchi na kuweza kuendeleza nchi mbele. Lakini kwanza lazima tujue maudhui. What are your main issues and ideas and projects that you want to instill? Ni kweli kwamba serikali hii imeingia katika uongozi in a very difficult time. True, economically the world over is really facing a very tough time. It's eminent that economically we are on a downward trajectory. And if nothing drastic is done, we are actually heading to a collapse. It may be too early to say so, but all signs are out that if nothing tragic is done, if nothing drastic is done, the Kenyan economy will stand still, you know, and it's going to be chaotic. Fact, I mean, we're going to see crime rate going up. We're going to see people down with their tools. So even now and then, you are worried about 12 counties that are almost now down in their tools simply because they're not being paid, and more will keep on. And we said this earlier. Remember, in our previous meeting, we also discussed what we expect in the next 6 months, to 12 months. Na as per now, the government yenye iko ya Kenya Kwanza haijamaliza mwaka. Yes, it's not yet an year yet, but those signs of economic hardship ambazo tunaona bado hawajalivive, they are still struggling. Until when? They have a challenge. And the most unfortunate thing is they came in and cleaned the house. Walisema kwanza walipata empty coffers. No, not really coffers. I'm talking about cleaning the house. When you get rid of the system to replace a system with a totally new system, that in itself is a fail. Explain that. Okay. Cleaning a system to instill another new system. Yes. You cannot clean 100% and instill 100%. Install 100%. That drastic change in itself was a challenge and remains a challenge in this government. They came in with a lot of bile, with a lot of anger, with a lot of vengeance, such that in as much as we wish to clean the system of the bad traits that it ran, I think they failed on that. On that note, that aspect number one, they failed. Because there are many things. For example, if you come into, you're the new member of parliament in this, not member of parliament, that's a bad example. Let's use, you're the manager here. You're the manager in this organization. And there is a previous manager. This is what we call handover. And this handover is not giving you the red file that I used to run. It is actually taking you through where we've come from, where we are, and where we plan to go. All right? And these are the structures we had put in place. This is how it works. So kindly, when you're implementing whatever ideas you have, remember this area, and this area is dark, this area is open. If you touch this, is very sensitive, it might just collapse. So they didn't give room to that. They came and swept everybody. So what we're doing, we are scavenging through. Now, trying to get the right position to ensure things are running. But in the meantime, there is hue and cry across the country. That's Engineer Victor Ngatia. Now, instilling a new system and sweeping away the old system is a challenge, and it's a challenge the government has been facing until now. Na kuna mambo kadha ambayo imekuwa ikifanyika. Some sectors tumeona wamesweep almost everything. Let's not just come to that. Kwa hiyo sector sitaki kuiguzia sana, but how will they revive the economy? Reviving the economy takes a lot. Because wamesema tulipe ushuru na tujitegemee, and the taxes somehow are rising. Tumeona hiyo inapanda. Wametuambia some things zenye zinafaa kuwa zikifanywa, it's like we down this, we stabilize this. So, I mean, there are many things to be done. To be very honest, the country is in a bad state. First of all, we need to acknowledge Kenya iko katika hali mbaya, mbovu. And Kenyans are crying. Sikudanganya. Si mara moja, si mara mbili nimepigwa na mtu. While I don't have the money, I still get calls of people wanting me to sort them out. That is a state where we need to acknowledge. Una marafiki wanakupigia kweli, jamaa kawaida he's worth at least minimum anaweza omba 5,000, but anakuomba 200. That in itself explains the state of the nation Kenyans are through.
when a Kenyan is crying about unga, unga ishuke kutoka 200 from 210 to around 100 bob. It means that 100 makes a lot of difference. 100. So that is the state we are in. And you remember we are told a big chunk of this country live below $1 a day. Yeah, that's below 100. It is 135. This is a person unaambia unga utamuuzia 210. Kwa hivyo leo sitaweza kununua. Lazima nikae njaa leo ndio nijaze ya kesho ninunue unga. Nitahitaji sukuma. Kwa hivyo nilale kesho njaa ndio kesho kutwa ninunue sukuma na unga. So we have many Kenyans sleeping hungry. So once we acknowledge there is a problem, I am really perturbed that the Kenya Kwanza government has failed to call on Kenyans to really discuss the state of the nation. Because we need to come to a point that we know all Kenyans have solutions. It's not me who has a solution alone. Every Kenyan has a particular solution and a particular direction. We have professionals in this country. We have people of enormous experience and knowledge. But Kenya Kwanza has failed to call them on on a table, on a round table, and say, guys, let's discuss Kenya. Now, what else Kenya? That is where the solution is. Number one, we discuss as a... Yes, that is where the solution will come from. We have a problem simply because we will not acknowledge that there is that problem. So number two, what are the main issues that we need to deal with ourselves in this country? What are the main issues? Number one, every day people are crying of flour. Now, before you come to that, engineer, let me touch one thing ambayo nimeona imeguswa sana. Na economically, if you destabilize something, nimeona jamaa anasema ati like, kuna hiyo maandamano ambayo imekuwa ikifanywa na the Azimio ama the opposition, the Azimio or the Azimio, but ime destabilize anything. But before we come to that, keep engaging to us wherever you are via Mamlaka Television on Facebook, vile vile kwa Kariuki na vile vile kwa Grace Njeri, na pale kwa Alafa. Nambari za Alafa ni hizo ambazo unaona zikipita katika miguu ya kio cha Mamlaka Television. Ndio tuweze kuzidi na kuzungumza kwa pamoja, na maswali kama haya ambao unasikia swali ambalo limeingia hapa limeulizwa na mmoja kati ya watazamaji wetu. Anauliza hiyo mambo ya unga na stabilizing the economy. Tumeona serikali imekuwa ikijaribu sana, but kuna hiyo disability destabilization imeletwa na maandamano. How can you link that up? Destability ya economy with the protest. Let me remind that is it a lady or a gentleman? It's a lady. But you know, we need to understand maandamano hapa. Na tusikimbie kukashifu maandamano ili hali hata tukinyamaza leo wewe mwenyewe utalia peke yako kwa nyumba. Because maandamano ni kutafuta haki. Wengi ya wale ambao wanasema maandamano inavuruga uchumi wanakosea. In the sense that uchumi already ushazoroteka. Tukubaliane kwanza. Tujakuwa na maandamano wiki moja na wiki mbili sasa. Je, maisha yamekuwa bado? Unga umeshuka? Tuliambiwa utashuka bado. Bei ya mafuta imeshuka? Bado. Now, bei ya stima imeshuka? So, that is number one. Number two, kuna mambo ambayo yamechangia ukosefu wa amani katika hii nchi ambayo yanazidi kutilia mkazo maandamano. Number one, kuna shida na sekta ya uchaguzi, election board, IEBC. Je, tukinyamaza sasa hivi ili wewe uweze kufikiria ulimwengu ya 240, kesho tukienda kufanya uchaguzi na wale na hiyo system ambayo ama system ambayo bado itakuwa na amani ama bado mambo yatazidi kuwa menege itachemka tu ilivyo. Lakini kwa sasa pia niulize, the removal of subsidies in petrol ama fuel and unga ingeweza kustabilize economy? Because tuliona wakati serikali ya Kenya Kwanza iliingia, they removed the subsidies. Baada ya kuambia watu kwamba watashusha unga. Yeah, and yet everything inaonekana tu remain too intact like it was. It does not remain intact. It went up. You see, subsidy is
a strategy by the previous government to ensure kwamba wananchi wanaishi katika hali angalau. Not the easiest. Angalau. At least. Because mafuta tulikuwa tunapata subsidy. Kwa hivyo bei ya mafuta haiko imefika 170, we were doing 150, 140. So sasa umekuja umesema utashusha bei ya mafuta lakini ukatoa subsidy ukafikisha 180. Umenisaidia vipi? To the common mwananchi hajasaidika. Kwa sababu yeye ndiye anatumia matatu. Kwa hivyo baada ya kutoa subsidy, transport yangu imetoka kutoka shilingi 70 hadi 100. Kwa hivyo ile 100 yangu 30 because I live under $1 a day, umekula 30 bob. Because now I need to go home. Umekula hiyo extra 30 bob. So hiyo unanipumbaza kwamba umeshusha bei, lakini hujashusha. Number 2, if that is your strategy of making life better for us in the next 3, 4, 5, 1 year or 2 years, why are we not seeing these changes come gradually? They need to come. But what is the way to get there gradually? Because I can agree, let's get rid of subsidy. What else are we doing to ensure that we get there? Tutafika Canaan lini? Wacha nikupeleke polepole. So sasa tuna shida ya mahindi, tuna shida ya maharagwe, tuna shida ya mchele, tuna shida ya bei ya mafuta. All these things are adding up and piling up on this man who's already oppressed. Because I'll discuss something called oppression as a strategy to govern. And that is what this government is trying to implement. Oppression as a system of governance. So if this is the sequence, hatuna mahindi, hatuna nini, sijasikia Ministry ya Agriculture ama cabinet imeketi ikasema this is the way to go. Kusema kweli, tunahitaji magunia milioni 45 kwa mwaka. I am not certain that the government today knows exactly that. Because if they did, wangekuwa washasema, we have a deficit of 30 million bags. What are we doing? We cannot just rely on other countries. Like the other day I heard we were talking about Zambia to produce for us. Are we saying we have no arable land in Kenya? We have. Are we saying we don't have adequate rainfall or we don't have adequate water? We have. But now, unanipumbaza kwamba umeenda Zambia, uwajenge wale wape kazi ya kupanda, uwape kazi that population ya production. Sisi tule. Now, I'm just trying to show you we have a disconnect with strategy and policy on what we need to achieve as a country. And this government is failing again on that front. Now, on that front, tumeona wamepatiana the subsidy fertilizer. Yes. Now, what do we go about this? Because subsidy fertilizer. Excuse me. They are trying to increase the production rate. All I'm trying to put, I like that. You know, naweza kuja hapa nikuulize swali nzuri sana, lakini hiyo swali ni ya kukubomoa. That is what the government is doing. I am not so sure that hata bei ambayo tumepewa ya subsidized fertilizer, it's the actual. It is subsidized. I think that is, the price should be cheaper than what we are getting a subsidized fertilizer. If the government is committed to ensuring production goes up, because we are not committed to production. We are not committed to production. Because we want to show that we are, while we are not. Today, if you go to buy that subsidized fertilizer, uliza wananchi, je, unapewa risiti ama hupewi? Sidhani wanapewa. So if that is genuine and honest as a government, why don't they want to be accountable? To say that we sold this fertilizer at 3,500. And not more than that. Yes. And they say it is subsidized. So you subsidize fertilizer at 3,500. And this fertilizer becomes even more expensive than the seeds that I'm supposed to plant. If fertilizer subsidy ni more expensive kuliko mahindi yenye nafaa kupanda na. We're not honest. Now, let's take a look on this. A look on this. Tumepata hiyo subsidy fertilizer, so tunategemea kutakuwa na increase in production. Tunategemea because already tunasema improvise the farmer and tumesaidia huyo mkulima angalau tumempatia mbolea. Yes. So we are targeting an increase in production at the end of the year. So inamaanisha tukifika next year, something about concerning the hunger tutakuwa draw out. No, these are gimmicks. Let me tell you something. Production is not just about fertilizer.
There are so many other factors in production that would guarantee us food. Because we cannot say we didn't have fertilizer last year. We harvested. Did we have fertilizer? We had. So now that we had fertilizer, do we have enough food today? Not. So that is not a problem we are addressing. These are gimmicks. And that's what I'm saying. We have started on a wrong footing, and the government is trying to hoodwink us that we are going in the right direction. We are not. We must now discuss and say, we need 45 million bags of maize every year. So by the end of this year, we need to get 45 million bags so that we don't import next year. So out of that, I need to hear that in every acre, we normally harvest an average of 30 to 45 bags. So out of 45 million bags that we need, at least I need to see something like 1 million acres on coverage. Sorry for that. I want to hear that we have 1 million acres in this country. We are producing maize. Wow. So that is mapping the country. We are not mapping it. Now we need to say there are areas that the soils are not good for maize production. So how do we qualify a farmer in a particular area to grow maize while the soils are not even known if they can produce maize? And we've gone ahead and given him fertilizer. We should be able to tell people in specific areas that you can grow maize and you cannot grow maize. Now, regarding on to avoid a scenario where we give fertilizer at a lying rate, at a false rate of subsidized amount, and send the fertilizer to wrong areas that will not produce maize. Now, regarding to that, yes. There's a question here from Peter regarding to everything concerning the economy. Yes. Ameuliza swali nzuri sana. What is the role of the church? As much as the economy is concerned, should the church stand by the people or support the government? Regarding about the economy situation. First of all, we must appreciate the position of the church in our society. Yeah. Unfortunately, the church has, in one way or another, lost direction. I say so simply because I believe the church should be in a position to give proper direction on leadership. Because the church is there to ensure that the masses get to enjoy the blessings that are, the nation has, that their God, that God has given us. Now, how do we ensure that we get this to our place, to our status? We must be in a position to say, this is right, this is wrong. Their role is to instill, is to preach the gospel. Because the gospel brings out that person who will ensure things are done correctly. That gospel will ensure that I bring out honesty, integrity, truthfulness. That will be me. I will not be greedy. I will not go out and steal. Now, this is what the values we expect the church to instill in our people. Now, before I answer the role of the church, silently, I want you to ask yourself, is the church instilling these values in our society? And more probably to the leaders. Yes. No, the leaders come from the masses. The leaders are not a special not a special delegation. Ni hawa tu wananchi wa kawaida wanaoenda kanisa. So if the church is instilling or teaching integrity, honesty, truthfulness, kuaminika, the trustworthiness, yes, and people are not going to steal, from the coffers, then we shall be able to say that one of us in this church that we have here, called the PCA, the Catholic, the AIC, the ICPCA, the Orthodox Church, the Baptist Church, this church, we have leaders who can lead us, and people who have these values. Then when they go into these offices, the church has no specific mandate to start micromanaging that particular leader. Oh, yeah. Because really, they have already offered to the country a good leader. Wow. That's well. But when we ask the church where they should be, whether they should support the government or they should, that is the wrong position. Because the moment the church fails to be impartial, they've lost it. If they stand with the government, they've lost it. The people will cry. They've lost it. If they stand with the people, the government will cry. Yes, because they're not doing their duty.
Because they should call out the government when they're wrong. They should call out the people when they're wrong. Because the church is a state, it is in a position of impartiality. They are not the judge. They are not the people to tell people who are wrong. They are people to ensure everything is done the right way. Okay, this is Christ-like. They should manifest godliness. They should manifest God himself. Now, regarding to that, ameuliza swali nzuri na sasa nataka tuishikanishe ndo tuweze at least kwenda kama tumebadilisha tumechange gear. Ni kuhusiana na jambo ambalo ni wabunge siku ya jana walionekana wakizungumzia kwa kina, na ikasemekana kwamba wanataka kutoa ile sheria ama kuangalia ile sheria ya kiongozi ambaye amekamatwa na mambo ya ufisadi, ukora na nini asitoke kwa ofisi mpaka investigation ziishe, apatikane yako guilty. You know the law says you are guilty until proven so. Now wanasema the investigation should still continue whereas Ngati is still in office, and yet for instance Ngati amepatikana ufisadi. These people are criminals. Let's call them out. They're criminals. Let me ask you, if today in this organization you are suspected to have squandered a budget and we take it to court, should we leave you to continue managing that? No. I should be out, but now why should you be out? You see, this is the context where people lose it. And when somebody starts to say they want to remain in office, they want to clean. How many times have you heard that the county government offices have banned? Many. Which what department is banning? Which departments ban? The finance. No, you need to call it as it is. Hakuna department yoko nje inachomekaga ati ile department inatupeleka chakula pale. Hapana, hizo hazichomeki. Ile department ya disaster ichomekagi. Ni finance na tenders. Where tendering system is involved, where finances are involved, the movement of money, that's where they ban. So inachomeka kwa nini? To clean. To clean. So we cannot leave these people in office. And the person who's doing that, whether within or without, is doing that to ensure that there's no evidence to prosecute him. Because I fail to understand as a system, how do you give an institution 1 billion, they squander, and then you tell me in office you cannot locate the money, so we go to the next dispensation of the year. Excuse me. How? It's wrong. It's just we must be able to call these people out. They're criminals. That is a law that I personally wouldn't accept if it is passed in parliament. I'll actually go to court. Now nasikia hata kulingana na gazeti naona nikana kwamba wabunge walisema they will check that into details. Let me tell you something. Today, if somebody complains about you about harassment, they have a right to get bonded out. True. Okay? Umemshtaki. Lakini akiwa kule anaweza omba aachiliwe. Na koti. But what the court does, it says utakuwa huru. But pale you need to be at least 100 meters away from that location. These MPs want to now go around that and say, mimi niwachilie lakini nikae kwa hiyo ofisi tu, so I can do whatever I'm doing wrong with him. It's not acceptable. Like you are a culprit and is still in the crime of that. Tells you exactly what is ailing this country. Today, a member of parliament will be on the wrong, atakuwa crucified, atakuwa judged, na atakuwa sentenced, and he will still remain in office. Wow, that's Engineer Victor Ngatia today in the morning as we'll still round up what's trending in the nation and mambo ambayo yanazidi kuchemsha hii nchi kulingana na venye mambo iko. Lakini kwa sasa nataka tuangalau tubadilishe gia kwa sababu ya muda, tuingilie jambo ambalo linazungumziwa kwa kina zaidi kuhusiana na mazungumzo kati ya serikali na mazungumzo kati ya serikali na upinzani. Na hili ni jambo ambalo linaonekana siku ya jana ilichukua mkondo mwingine mpya, na sioni kama huo mkondo utakuwa mzuri kulingana na mimi, as per my own wording and saying, ni Azimio walisema they will not at any moment take that bipartisan talks unless some of the four mandates zenye wanasukuma ikuwe implemented, ama ikuwe imewekwa on the table. Another thing yenye according to the basis zenye walisema ni kwamba the draft yenye ilikuwa imetengenezwa, they were not involved. Agreed. They were not involved. Now, let me okay, ask a question. Now, hawakujumuishwa katika hiyo draft. Na according to the government, including ikiongozwa na majority
of the parliament, Bwana Kimani Ichung'wah alisema hiyo maneno ilikuwa izungumziwe leo, yet hawajasikizana. Well, number one, something is terribly wrong somewhere with our governorship. Nikupeleke nyuma kidogo kabla nikuje kuguzia hii mambo ya Azimio. Who is the majority leader in terms of the coalitions that we have that won? We had Kenya Kwanza and the Azimio. At what point do you think the majority leader should be decided? The majority leader, kulingana na venye uchaguzi ulitoka ama kulingana the result of the past election, should come from Azimio side. Okay. Because they had the numbers. Good. Until that. Until what? Until the government did what they did. That is, I'm giving you, these are red flags. The constitution says the majority leader is decided at the ballots. Because who mrengo utapata this number, na who mrengo utapata to get the opposition and the government now in the parliament. If you look at Sabina Chege, she's crying foul while her position in that parliament is in Azimio. But she's now purporting to be in opposition, but now in the government, siding with the government. Siding with the government, which is not correct. Her position guarantees the opposition the majority. True. How we get the majority within Kenya Kwanza? A big question mark. Because the numbers are with IEBC. Even these IEBC that we fold, they have the numbers that Kenya Kwanza is second in parliament. So how they got majority is another question. I'm trying to put to you the reasons as to why Azimio is wary of going the direction these people are trying to push them. Because if you can outrightly refuse that Kenya Kwanza, that Azimio has the majority in parliament, for them to have the majority leader, how else do you want me to trust you to come and sit in the same parliament and discuss pertinent issues that are, directly attached to Wanjiko and to your leadership and to you getting in office? I wouldn't agree. So number one, we have to agree. It cannot be in parliament. And it's self-explanatory. It should not be in parliament. Sometimes ago, I think it's last week, we heard Bwana Kalonzo wakisema, and also the ex-forces wakisema, the parliament is compromised. Hatutapata suluhu. I'm just trying to, I've started by majority. It is compromised because over and above that, being in government, President Ruto has ensured that he has brought a number, including Sabina Chege, to move from the side of Azimio to the side of Kenya Kwanza, while she holds that office under Azimio. You get? But she will today stand up bila uoga with hakuna taibu and speak for Kenya Kwanza. That is a stomach ahead of your brain. Because really, the reason that's why you jump ship, if you are honestly and principally moving from Azimio to Kenya Kwanza, first of all, relegate your seat. Because you went there via Azimio. I'm not even supposed to be nominated. Because I no longer agree I no longer represent the... Yes. Now go to this other side and tell them now, is it possible for you to get me anything in parliament? Is there any way to get there? But you cannot purport to be in Azimio while you're supporting Kenya Kwanza. So that's part of what the government has done. Compromising the parliament. It's not one or two we'll talk about. We've seen Jalango is one of them. Yeah. Jalango was in Azimio. But today, where does it stand? At the government. Juzi tu amekashifiwa ameambulishwa na Mama Aida. Baadaye walikuwa sita na president wakifanya mambao. Sijui ameenda wapi na president. Is he with Azimio? Or the opposition? You can judge for yourself, whatever he is. Now, these are the people you want us to go in parliament and sit down and have ask them to support Azimio opposition. It's a lost game. Now, so we cannot go parliament. Number two, there are issues that Azimio want to discuss. And the reason as to why kuna maandamano leo, those issues must be on the table. How do you call for us to discuss issues that are not on the table, that are making us go for maandamano? Tunaenda maandamano kwa sababu ya bei ya unga. That's one. Kwa sababu bei ya mafuta. That's two. Kwa sababu bei ya stima. Three. In short, gharama ya maisha. Gharama ya maisha.
Mbona unataka tuzungumze katika bunge na haya mambo utajizungumzia? That's number one. Because Ruto just said whatever is on the table is about the formation of the IEBC commission. Fine. Period. Sasa hiyo sio shida peke yake. Kuna shida ya economy. We must agree. We are on a downward trend. Tunaenda ku collapse. If nothing is done, tutaenda mbaya sana. It will be bad. Look at the dollar. Tulikuwa 110, 105. Now it's 130. Today we are 135. Na tunataka kurudi. Tunaambia itarudi. It's giving hope. Things are bad. We must acknowledge. Number two, there's no way you tell me that wewe mwenyewe mambo ya IEBC wewe ndio utafanya. Mimi nifuate tu. Wewe unasema wewe mimi nifuate. Well, I know that is the major problem in this mandate. Is the key thing in this yenye imefanya tulegea mpaka sasa. Tunaendelea kufanya mambo. President anasema kwamba mambo itazungumziwa. Lakini are they honest with what we are seeing? Now, let me ask a question on that. Juzi tu tumesikia the four Venezuelan and the Jose Camargo are in the country, and the government itself imesema kuna mambo ya kufungua server. The Supreme Court kulingana na the ruling ilisema kufungua server is breaching of copyright. Now, hata server zikifunguliwa for now, and wenye tumesikia kuna zile tetezi za Jose Camargo and the Venezuelan wenye walihusika sana na mambo ambayo ilifanyika ya uchaguzi. Will it be of benefit? Wacha nikuulize swali. Kama tulizozana mwaka wa 2022 kuhusu uchaguzi, na tukaona kwamba system ambayo sisi tulidhani itakuwa ni kisuluhu haikuleta mambo ambayo tumekuwa tukipigana kwa miaka mingi, haikuleta suluhu. Je, 2027 hiyo system kama ilivyo itatupa suluhu? Haiwezi. Itarudia ile shida. So kama ni kweli President Ruto alishinda uchaguzi, shida iko wapi kufungua server? Hakuna. So kama ni kweli alishinda, shida iko wapi kuangalia kuconfirm kwamba hii system iko sawa, ndio tutakayotumia mwaka gani? Mwaka wa 2027. Shida iko wapi? Now, what about nimemsikia akisema kwamba ana imani na ako double sure kwamba 2027 is in. Je, atatumia hii system ambayo hatujaamini mwaka jana kuingia kwa president? Now, that brings an issue of legitimacy. Is he legitimately the president of the Republic of Kenya? It's a question. It's a question. So how do you legitimize? Now, kwa hiyo tu suala la kamati ya IEBC, the restoration of Cherera 4, Azimio wanaisukuma sana pia. Yes. Because wanasema the Cherera 4, that's Irene Masits, Wanderi, Nyagaya, hawakutolewa kisheria na ama kwa mbinu ambazo zinafaa mtu kutolewa kwa ofisi. Should it be still on the table to be talked about because their contract haiko imeisha? It should not even be on the table. It should be a matter of reinstatement. And why do I agree with Baba on the issue of reinstating this? The Cherera 4. They were there with the mandate. Just tell me, did they execute the mandate or not? They. I mean, their mandate was not just to say yes to Chebukati. No, that's not the mandate. As a commissioner, you're just like a judge. In your position, you have a judgment, and you have to put it in writing, and they did. And they put it in the media. They were not hiding what they were saying, whatever they were saying. They just said, we don't agree. Why should they be crucified for not agreeing? While that is the mandate they were given to confirm the position of election. So why were they taken off? Just simply because they disagreed with Chebukati? Unless you want puppets. And this is where the government is taking us. They want to put puppets there as commissioners. So whatever he said is a done deal. It's true. It's wrong. It's wrong. No. And it's wrong. It's wrong. We do not want people who will be told it's right and they say it's wrong. We do not want people who are told it's wrong and they say it's right. If anything is wrong, well, they should all say it's wrong because it's wrong. And still, but if I feel it's not wrong, I should have a position in this country to be able to say, you know what? As a commissioner of IBC, I think this is either right or wrong, but not to say yes to what you say. Why are they victimized? Now, so let as a country, for us to heal, I think that's where we'll be quickly to get. As a country to heal, we must be able to
put these people on the table. Let's address the real issue. We are a country that is very corrupt. And this corruption keeps on changing faces and fighting the people who are not corrupt to show that they are corrupt. Now, kwa hiyo kuunda tena kamati ingine ya IEBC ambayo itakuwa ikishikilia uchaguzi wa mwaka 27 ambapo tunaelekea kwa sasa, na ni jambo ambalo Raila anasisitiza kabisa, lazima we bring everything on the table, the government, the opposition, plus other stakeholders. Yes, we have many stakeholders. Because when these people are discussing, and I said it once on our social media platforms, ni vigumu sana sisi tudhani kwamba tukiwachia Ruto na Uhuru waketi, Ruto na Raila waketi wazungumze, kwamba mambo ambayo watajadilia zaidi ni mambo ya Wakenya. I mean, it's politics. So kuna mambo ambayo yatazungumzwa ambayo hatutaweza kujua sisi, hatujua. Lakini mambo ambayo tunasisitiza tuone yakizungumziwa ni mambo mangapi? Ingawaje mambo ambayo yanasumbua hii nchi sio manne peke yake, ni mambo mengi. Yes. So we must have first of all a platform that sorts and everybody is happy, because angalau tunajua kesho Kariuki akisimama kwa governor hii Nakuru atashinda kwa sababu ameshinda. Lakini sio kwamba wazi, na sio kwamba atashindwa kwa sababu ameshinda. Kuna kushinda sababu umeshindwa. Yes, na kuna kushindwa kwa sababu umeshinda. We must get you as a winner because you won. And it will be a clean and fair ground. So that is why when Baba is saying we want a forensic audit, we're only trying to see how clean was it, that the system we are using is good. It's clean. So we do not need another 50 billion to get another system. Because if this system is wrong, believe you me, we need to install another system. And it's going to cost the taxpayer. So these are things we should all have a round table and discuss and say, this is what is ailing this country. Why don't we just mend it? And I can tell you, if Kenya Kwanza continues to refuse with this idea of opening up the server, it will mess this country big time. Come 2027 again. Even before. I mean, I'm not talking of next year. I'm just talking of currently. If we continue this pace, believe you me, Mandamano resumes next week. Yeah, after Ramadan. Yes. So once we go into Mandamano, you already have people who are saying that Mandamano inaharibu uchumi. Now, after that, tuna watu wanaenda strike. Madaktari pia wanaenda. Madaktari especially kwa counties. So you tell me, ushaenda pale kukuwa na mgomo, ukaona watu wanakufa kwa sababu they're not being attended to. Yeah, true. Now, what does that make of the people who are watching over them? Wewe umeleta mgonjwa. It's traumatizing. Tuombe tu Mungu ataifanyike akufe ukiwa hapo. What does it make you? Traumatized. What do you become after that? Now, it messes the country. Now, it's going to be chaotic because if at the end of the day people cannot make money, people cannot govern their dollar, people cannot make money, we're not in business, believe you me, to be chaos. If I cannot get a job to make sure that I can get food for my stomach, sikudanganyi, kesho niwe napiga ngeta. Itakuwa ngumu. Now, the last thing not to wrap up this thing about the bipartisan talks, including other stakeholders in the talks and the talks outside the parliament. We need a help. Itasaidia to include other stakeholders. Ifanywe nje ya bunge. Yes. Hiyo ni matakwa ambao Azimio waliongea jana. Yes. Now, the three stakeholders, Azimio, opposition, Kenya Kwanza, the government, and other stakeholders. Yes. Na tutolewe nje ya bunge. Kutapata suluhu. Haitakuwa rahisi, lakini itakuwa ni bora kwa sababu watu wataweza kuzungumza. Because as we speak now, there is no engagement. Iko tu hivyo. Yeah, because mimi nataka tuzungumzie kwangu. Na wewe unasema tukienda kwako it will be unfair. Tuende pale katikati. Na tuite a neutral referee. Na tuite neutral referee. I mean, we only trying to ensure that wewe usinikwaze na mimi nisikukwaze. So nilikwambia kuja tuzungumzie kwa ofisi zangu za Azimio, utakataa. Utasema tuone na sheria bla bla bla, but let's agree. The government has messed the system. I mean, we have corrupted and we have got over compromised the opposition. We have messed up so many things that we've seen. A lot of decisions that have been made are not good. I mean, how else do we want to correct you? How else do we correct you? Well, you do not want me to correct you. So
So let's sit because it is hurting me. Wewe ndio serikali lakini whatever you're doing inaniumiza mimi kama mwananchi wa kawaida. So kubali tupate mahali tuanze kuzungumza. Tupate kikao. Katika kuzungumza tuzungumze shida za hii nchi openly. Because ukinipeleka bunge unaniambia hiyo si hatuzungumzi leo. Tunazungumza hii leo. So wewe unanikalia. Sababu ni kuwa open, I can introduce any agenda that is totally ailing this country because corruption has not been discussed anywhere. And it was not part of... It was not, but only when stakeholders are included can they introduce such a talk. But we know for a fact, nchi yetu inachokikula ni ufisadi. Now, my last question on that ni kuhusiana na mambo ambayo pia inazungumziwa sana kwa haya maandamano. Maandamano yakirejea, shughuli nzima kunakuwa na utatizo mkubwa sana. Siku ya jana niliona magavana kadha wa kadha, ikiwemo gavana wa Mombasa Kiambu, usikubali kamwe na usithubutu kukubali maandamano ya kuja katika kaunti ya Mombasa. Na kumbuka gavana wa Mombasa ni wa upande wa Azimio. Wacha nikwambie kitu. Getting the governors. For example, unajua hizo ni porojo tu, ni kelele tu. Nasikia kelele ya chura ikatazi ng'ombe kwa kunywa maji. Kisumu hapa, Bwana Anyang' Nyong'o. Alisema nini? Hatutaki maandamano Kisumu, tuhamishe tupeleke wapi? Nairobi. Kulikuwa na maandamano Kisumu ama hakuwa? Ilipatikana. Ilipatikana. Gavana Susan hapa alisema kwamba Nakuru tusiwe na maandamano. Tumekuwa na maandamano au hatujakuwa nayo? Imekuwa. Ingawaje hata kama wamejaribu sana to suppress maandamano imekuwa. Nairobi kulisemekana kutakuwa na maandamano. This is the last tumesikia DP akisema. Kulikuwa na maandamano ama kuwa? Ilikuwa. What I'm trying to say is it is not upon the leadership or the government to say there will be no maandamano. It is upon the people to say there will be no maandamano. If the people have said there will be maandamano, maandamano itakuwa. Thank you so much. Thank you. Anaitwa Engineer Victor Ngatia. Thank you so much sir. Thanks for being here. Hiyo time lakini nimekimbia sana. Nimekimbiza sana na bwana Joan. Upande ule mwingine I think it's a wrong discussion yenye tunafaa we still have another time and tuangalie the state of the nation. But thanks for having me anyway. Thank you so much. We can discuss more when time allows. Thank you so much na uzidi kuhutubia watu huko nje na kuwashughulikia vilivyo. Don't worry. Wakati nikipata, if I get any opportunity, I will always stand up for my people. Thank you so much. Anaitwa Engineer Victor Ngatia, ndio tumekuwa naye katika awamu ya pili na mazungumzo ya leo ya the state of the nation and how the nation is strolling around, how what's trending politically and what is evolving across the nation. Tunarejea na Grace Njeri hapa ndo tuweze kuinamisha hii show asubuhi ya leo. Thank you so much. My name is Kariuki. Thank you so much wherever you are. Tumerejea tena katika awamu yetu ya kumalizia na sijarejea peke yangu, tumerejea na Grace Njeri. Hapa ni Mamlaka TV, Mamlaka Breakfast. Tuna wrap up. Yes, mtazamaji wa Mamlaka Breakfast, asanteni sana kwa kuungana nasi kwenye kipindi chetu cha siku ya leo. Being that it's a political Wednesday, msijali setup lazima tutabadilisha. Nilikwambia ulisema kikombe yako umeenda nayo. Yaani imeletwa tu hapa imeenda. Sawa, haina shida. Bado tumai mtazamaji wa Mamlaka Breakfast umeweza kunakiri some points pale hivyo kwenye sekta yetu ya the guest na with the demand na tutakuwa tunamleta bado Engineer Victor one of these fine days. Na natumai ya kwamba mtazamaji wa Mamlaka Breakfast you have learned, you have enjoyed the show. Na before to leave the studios lazima tuache na a little bit of some advertisements for you mtazamaji. Tutakuwa tunawapeleka madukani zetu, tunakuwa tunawaelezea more about our dukas. Sasa kwanza tuingie pale East African Cosmetics na tuangalie vile wanafanya warembo kama wewe mnapodoka podopodo. Yes. Mnakuwa warembo. Like how she is currently, she's so gorgeous, courtesy of East African Cosmetics. Na mambo inakuanga hivyo, ukitaka all your beauty products kimbia pale East African Cosmetics na utapata zile vipodozi zako kwa bei nafuu kabisa. Na vile vile wewe uko na kinyozi kwa sababu ya kunufaisha customers zako, na ni wale watu ambao wanaitwa the clients wako, ukitaka kuwafurahisha zaidi kimbia pale East African Cosmetics na utaweza kupata all your beauty products for the ladies and also for the gentlemen. Na pia vile vile kuna a pack of the kids, it's a family pack, huwezi kosa pale ya mambo ya beauty and kila kitu inakuwa shwari kabisa. Wako on your way to Tidy's
Hotel. Yes, nami nakupeleka kwenye Nakuru College of Commerce and Hospitality. Bado tunakuhimiza mtazamaji wa Mamlaka Breakfast ya kwamba the only school in Nakuru city that ambayo you shall go there rooted in God's culture, rooted in good Christian values. Kimbia pale Nakuru College of Commerce and Hospitality, wako pale hivyo Equator House, 4th floor next to Ereto Bookshop. Utapata pale hivyo Nakuru College of Commerce and Hospitality, na tulikuwa na director wa Nakuru College na on Monday morning, na natumai ya kwamba uliweza kujua mbona tunawahimiza na tunawaambia na tunaendelea kuambia kwamba the only school in Nakuru city that you can go and usome vizuri na ukuwe na a good environment, it's Nakuru College of Commerce and Hospitality for all of your certificate, artisan and higher diploma level, yote kwa pale hivyo Nakuru College of Commerce. Na usisahau ya kwamba ukimaliza hayo yote there is something called attachment. You will be looked for attachment, watakutafutia and watakupeleka pale hivyo mtazamaji, na utaweza ku get some skills, hautateseka kwenye huku nje. Na pia kama mtazamo ukiwa sehemu mbalimbali ya nchi, there is other counties, uko pale hivyo unataka kujoin Nakuru College of Commerce and Hospitality, they offer for you hostels, na hizi hostels ziko na wifi. All of that pale hivyo. Yes, it's not an issue there. And the best thing about that, huwezi sema tumepewa assignment kesho asubuhi uambiwe ati uambie mwalimu hujamaliza. Sitakuwa yes. Pale hivyo Nakuru College of Commerce and Hospitality wako side ya Facebook, Instagram na Twitter pale hivyo Nakuru College of Commerce and Hospitality. And you can also email them using the email info@nakurucollege.ac.ke, na bado unaweza kimbia pale social media platforms zao uongee na wao. Remember, May intake is ongoing right now as we speak. So rush there, book yourself a seat, book yourself some slot, and you will never regret it at all. Now, na tukitoka kwa masomo na hatutaki watoke kabisa. I have some books here zenye unaweza ukajipatia your copy at a cost of 500 bob. Inaitwa Oil of a Family Deliverer. The author is Reverend Benson Ng'ang'a. Kuna hii Denied Celebration pia inaenda at a cost of 500 bob, ambao pia the author is Reverend Benson Ng'ang'a. Na vile vile kuna Battles from Birth, still goes at a cost of 500 bob. Unaweza ukajipatia copy yako kutoka Our City Sanctuary in Nakuru, na vile vile pale Barnabas. Na kama uko nje ya jimbo la county ya Nakuru, you can order your copy via the SMS numbers below your screen, and also ukimbia pale kwa Mamlaka TV Mamlaka TV kwa Facebook uweze kuachilia order yako hapo na itaweza kukupata one on one. Yes, nikitoka side ya masomo tunaingia kwenye security firm yetu, whereby this is not just a security firm, it's called Midal Integrated Security Services. Mtazamaji wa Mamlaka Breakfast na Mamlaka TV, natumai ya kwamba unataka kuishi vizuri, unataka kulala na amani katika nyumba yako. You want some peace, utaki kuwa na wezi kwenye boma. You want some security for your company, pesa isiibiwe. All of that security services, it's offered for you pale hivyo Midal Integrated Security Services. For you mtazamaji wa Mamlaka TV na Mamlaka Breakfast, wana offer installation of CCTV cameras, VSAT solution, wanafanya bado electric fence installation, na bado wanafanya biometric kwa wale ambao mnapenda kufanya kutumia biometric method kuingia katika ofisi zenyu, na bado wanafanya private investigation kwa CID, agency services bado, na bado wanafanya alarm systems and many more pale hivyo Midal Integrated Security Services. You can visit them at Vickers House, wako pale hivyo, na nitakuwa bado nawapatia namba ya simu ambayo mtaweza kuwasiliana nayo. Namba ya simu ambayo Midal Integrated Security Services tutaweza kuwasiliana nayo ni 0721840451 ama 0723368015. Midal Integrated Security Services for all of your corporate events, private events. Unataka kuwa na mabouncer, you know, madog patrols pale zinanuka hivyo, kuna nusia magari, kama kuna any illegal things zimeingia, making your perfect event security wise. Yes, kimbia pale Midal Integrated Security Services. Asanteni sana to all of our partners, all our sponsors, all our viewers for choosing Mamlaka Breakfast to be part of your family, for making Mamlaka Breakfast come to you. Una enjoy. It's not just about entertainment, it's about
having motivation, having discussions hapa hivi. And kumbuka unaweza have these discussions with us kupitia Facebook page yetu. That is Mamlaka TV, Grace Njeri and Kariuki Nganga's Facebook page. True. All of that discussions zote pale tunaweza piga gumzo vizuri zaidi. Yes. Na usisahau ukiona poster yetu tume-release of the show, just comment down there, share the poster, tuambie maoni yako, tuambie ask those questions pale hivyo chini ya hiyo poster, na tutaweza mtazamaji kuangalia hayo yote. Asante sana Kariuki Nganga for always being. Anajua tunapeanaga watu wengine a vote of thanks, lakini sisi how now not good, and we are here giving vote of thanks, blah 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 blah, lakini wewe unajiacha hivyo. Hapana, sijui kwa nini director niletee kikombe yangu hapa hivi, lakini sitaki madharau director. Nikumbuke. But anyways, asanteni sana the whole of the production crew of Mamlaka Breakfast. Najua jana alikuwa anatuhanda, lakini leo bado sikubali hiyo story. But asanteni sana production crew yote, producers, directors, camera operators, na tusisahau kipindi chetu huwa kinakaa vizuri, it looks amazing. Tunakuaga na beautiful graphics, beautiful introduction. Tuko na graphic designer wetu pale hivyo. Yes, anakuwa pale hivyo kwa nyumba na tutengeneza hizi ma graphics kwa ofisi, tutengeneza graphics. Asanteni sana for everybody that makes Mamlaka Breakfast to look wonderful, to look good, and to look beautiful. Tusisahau makeup artist wetu Njeri Arts. Yes, Njeri Nails ako pale hivyo saidi ya TikTok, unaweza patana pale hivyo na yeye akurembeshe. Yes, okay, vizuri. Getting products from East African cosmetics and getting kupondolewa na Njeri. Yes, akafanyia guest wetu. I think guest wetu beza alikuwa na kazi vizuri. If you have been noticing, all of this is courtesy of Njeri Nails for all of your corporate events, harusi, rurashio, kioto, the koitos, badala hata kuaibisha wakale. Sio mimi, inategemea na unatamkia wapi. Nitawa with the koitos, the traditional wedding or ya the nini, ya the kalenjin, the koitos, birthday parties, shoots, all of that. Na si wanawake peke yake, even the guys. Njeri Nails anakusort out in terms of nails, family wise. Yes, and she's really affordable. Anakutolea kazi nzuri. And before to wrap up, tunakumbusha ya kwamba on 12th of May, mtazamaji wa Mamlaka Breakfast, tunakualika katika sherehe kubwa, mkutano mkubwa ambao itafanyika kwenye jiji la Nakuru City. For the first time we will be having an ordination ceremony and a consecration ceremony katika jiji. Yes, the new bishop. Nikwambia kutembea na mafuta ni kitu kingine ya maana sana. Yeah. So we'll be pale hivyo Rift Valley Sports Club of Nakuru City. Tutoka pale hivyo na consecration ya Bishop Elect Reverend Benson Nganga na the Reverend Elect Pastor Patricia Benson. All of them watakuwa pale hivyo, and the ceremony na presaidiwa wadau na wadaudes. Ni Archbishop Dr. Harrison Nganga. Usiachwe nyuma beza. There's something I want to investigate. Hii K inamaanisha nini? Sema Kariuki, tafadhali achana na hiyo. Hiyo tutaenda pale hivyo tutamuuliza. But usisahau inamaanisha nini? Isikue mko familia moja. Ni Kariuki and I start rooting back. Kumbuka kwamba utakutoka pale hivyo na all of the guests of honors watakuwa pale hivyo, the VVIPs, very important people. We'll be having people from the government, from the nation, everywhere. Kila mtu mumealikwa wadau. Pia wewe mtazamaji wa Mamlaka umealikwa kujifikisha pale. Na watu mafans wa Mamlaka Breakfast mumealikwa bado pale hivyo. Tutakuwa tunaanza kipindi chetu kuanzia saa 1 asubuhi. Tutakuwa pale kwenye ground, tutakuwa tuna inform what is happening kwenye ground, the preparations, how they are going on. Tutakuwa tunawaleta bado the guests kwenye show yetu, na tutakuwa tunawasiliana nao majadiliano 1, 2, 3. Kuna watu hiyo siku wanauliza kama wanaweza patikana kwa TV, lakini mimi nisioni kama inawezekana. Sioni. Acha wakati nani wanauliza hiyo swali. Lakini the good thing about that ni unaona ule mtazamaji wetu. Yeah. Tutamuona kwa TV hiyo siku. Yes, mtazamaji akona all the rights and the permission kuonekana kwenye runinga yetu. Lakini wengine
Nikiangalia kwenye comment section yetu ya Mamlaka TV, nitaanza na Grace Njeri. Tuko na Erastus Mene anasema from keep up the good work. Thank you so much. And thank you so much for choosing Mamlaka Breakfast to be part of your morning morning activity, morning show. Ukiwa pale hivi kwenye Facebook page, interact na sisi manzi. Ukipatana pale kwa street, ugote manzi, tuambie manzi unabambika na show yetu, unabambika na vile ambavyo tunawaletea. Very important people by that. Tunawaletea important people. And people of benefit, watu wenye watakupatia motivation kwa life, watakupea encouragement, vile watakufanyia inspiration, watakufunza, watakuentertain, na vile ukitoka hapa wewe ni mtu ambao umefahamika. Sijui kama director atakubali nitume salamu kwa kufika nyumbani. Na utatuma salamu kufika nyumbani. Nataka nisitume salamu, lakini asanteni sana. Mimi nashangaa na vitu zingine. Something we must confirm from Kisumu. Yeah, something we must confirm from Kisumu. Now, niseme Minister Willy Gitata, asante sana for tuning in from Ruiru. Nikitoka hapa hivi kwenye studio, tunawaacha hapa hivi na movie. Tunaachia movie muone mtazamaji, na tukutane saa 6:30. Saa 6 kwenye lunch wa service yetu, na tukutane kesho asubuhi for Family Thursday na Madam Damaris Moranja. Thank you so much. I've been your host Grace Njeri. My name is Kariuki. Have a lovely day. Adios.